ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நான் வீட்டில் பார்க்க போகிறேன்னா lenovo E2425 கவர்மெண்ட் கொடுத்த லேப்டாப்பில் லோகோ சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படி. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்கள் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணி lenovo E2425 டிரைவர்னு சர்ச் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஒரு லிங்க் வரும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் மேனுவல் அப்டேட் பயோஸ் செட்டப் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ரெண்டாவதாக கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு செட்டப் ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகும், அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. எஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே கேட்கும், ஓகே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. படித்து பார்த்துக்க ஓகே கொடுக்குங்க. இப்போ ரீஸ்டார்ட் ஆகுது. உங்கள் லேப்டாப்புக்கு சார்ஜ் 30லேருந்து 40 வரைக்கும் சார்ஜிக்கணும், இல்லைனா லேப்டாப்புக்கும் மாறாது. லோடிங் ஆகுது. லோகோ மாறிச்சு பாருங்கள், லெனோவா. இனிமேல் கவர்மெண்ட் லோகோ வராது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது போல் உங்களுக்கு வீடியோ வேணுன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அப்புறம் ஒவ்வொரு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும்.